Commander Gina F. nicht langsam die Augen. Ihr Kopf schnurrt stark und sie fühlt sich schwindelig. Das Rotlicht in ihrem Rettungskapsel blinkt gefährlich. Sie war auf einem fremden Planeten gelandet. Wo bin ich? Flüstert sie sich selbst. Stimme klein schwach und heiser. Durch das kleine Fenster sah sie in seltsam Welt. Der Himmel war dunkelgrün und voller schwarzer Wolken. Der Boden war rot wie Blut. Gina erinnert sich in den Kampf. Die Wölfe hatten ihr Raumschiff angegriffen. Ihr Freund waren all tot. Sie war die einzige Überlebende. Tränen liefen über ihr Gesicht. Aber sie wischt sie schnell weg. Jetzt war kein Zeit zum eine und dort sie schaut auf ihr Instrument. Die Nachrichten waren all schlecht. Ihr Sauerstoff wurde nur noch 3 zu 3. Das Essen war fast aufgebraucht. Und das Schlimmste, ihr Kommunikationsjet war kaputt. Niemand wusste, wo sie war. Draußen heulte der Wind wie ein wildes Tier. Plötzlich krackt etwas gegen ihr Raumkapsel. Gina erschrak. Durch das Fenster sah sie merkwürdige Kreaturen. Sie sahen aus wie lebende Kristall mit scharfen Zungen. Ihr Augen glitten wie Feuer. Das ist nicht gut. Murmelt Gina. Dies Planeten war gefährlich. Überall lauerten Gefahren. Die Luft war giftig. Ohne ihren Schutzanzug würde sie in wenigen Minuten sterben. Aber Gina war Soldatin. Sie hat schon viel schwere Situationen überlebt. Ihr Hand zitterten nicht, als sie ihr Waffe prüft. Sie hat noch genug Munition für mehrere KMP4. Sie, nicht vorsichtig deiter ihres Rettungskapsel. Sofort spürt sie die Hitze durch ihren Anzug. Die Luft roch nach Schwefel und Tod. In der Ferne sah sie die Überreste ihres Raumschiffs. Vielleicht von sie dort etwas Nützliches. Die kristallinen Rautier kreisen sie herum. Sie warten auf ihr Chance. Gina griff fester ihr Waffe. Sie wird nicht aufgeben. Irgendwie wird sie einen Weg finden, von diesen Planeten zu entkommen. Ich bin ein Mensch, sagt sie laut. Wir geben niemals auf, niemals. Der Wind wird stärker. Ein Sturm zog auf. Gina sah Dunkelblitz im Himmel. Sie mühe schnell handeln. Ihr Zeit lief ab. Aber sie hat einen Plan. Menschen sind gut im Überleben. Das hatten sie schon oft bewiesen. Sie macht den ersten Schritt. In dies fremd, gefährlich Welt. Ihr Abenteuer hat gerade erst begonnen. Gina sucht zwischen den Trümmern ihres Raumschiffs nach brauchbaren Teilen. Plötzlich hört sie seltsam Geräusch. Es klang wie Schrei, aber nicht menschlich. Sie versteckt sich hinter einem grauen Metallstück und schaut vorsichtig herüber. Was sie sah, ließ ihr Herz schneller schlagen. Fremdwesen rannten panisch. Aber das rot Justin. Sie sahen aus wie Großechsen, aber liefen auf 2 Beinen. Ihr Haut schimmert grün und braun. Dies Kreaturen trugen primitiv Speer und Schild. Aber ihnen flogen metallische Drohnen. Gina erkennt sie sofort. Das waren Wurfmaschinen. Die gleichen Monster, die ihr Raumschiff zerstört hatten. Die Drohnen jagten die Echsenwesen wie Rautier ihr Blut. Nein, flüstert Gina. Sie konnt nicht durchsehen, wie entschuldigt Wesen gettet wurden. Das war nicht richtig. Sie zielt mit ihrer Waffe auf ihn Drohne und feuert. Der Energiestrahl traf perfekt. Die Maschine explodiert in 1000 Stück. Die anderen Drohnen drehten sich vorwärts. Sie suchten nach dem Angreifer. Die Echsenwesen nutzten die Verwirrung. Sie rannten schnell zu den Felsen und versteckten sich. Gina schoss noch 2 weitere Drohnen ab, bevor sie sich zurückzog. Später, als es ruhiger wurde, kamen die Echsenwesen zu ihr. Sie hielten ihre Waffen bereit, aber sie griffen nicht an. Einer von ihnen, größer als die anderen, trat vor. Trug eine Art Krone aus Nacken. Kato, sagte und siegt auf sich selbst.
dann siegt auf Gina unmatched fragen Geruch. Gina antwortet sie und siegt auf ihr Brust. Sie versucht zu lächeln, friedlich zu wirk in dort Cato nickt. Langsam, begann in seiner Sprache zu sprechen und matcht dabei Handbewegungen. Gina verstand nix, aber sie sah trar in seinen Augen in dort fort sie zu einer versteckten Hall. Dort sah Gina etwas Unglaubliches, und den Wunden waren alte Zeichnungen. Sie zeigten die Echsenwesen die Sketh, in gesenden Raumschiffen. Zwischen den Sternen HFY und dort Cato siegt auf die Bilder, und dann zum Himmel. Dann matchte ihn zustren Bewegung. Die Wolfach hatten eils genomen. Ihr Raumschiff, ihr Technologie. Ihr Freiheit dort J, ein Esgelt die Sketh in der Hull. Es waren nur etwa 50. Cato hielt sein Finger wieder mal hoch, 200. Das waren all Überlebenden ihres ganzen Volks. So wenig, murmelt Gina traurig. Die Wolfach waren Monster. Sie zerstörten ganz Zivilisation. Aber dann sah sie etwas in Catos Augen. Hoffnung. Glaubt, dass die seltsame menschliche Kriegerin ihnen helfen kann. Gina spürt in grover Antwortung auf ihren Schultern. Sie war nicht mehr allein auf diesem Planeten. Sie hat Verbündet gefunden. Cato führt Gina durch einen schmalen Tunnel tief in den Berg hinein. Bei und waren glatt. Geschliffen. Unwalle seltsame Symbole. Gina berührte sie vorsichtig mit ihren Fingern. Die Zeichen waren sehr alt. Vorfahren waren klug, sagt sie zu Cato. Verstand ihr Wort nicht, überleichelt Stolz. Der Tunnel öffnet sich plötzlich zu einer riesigen Hall. Gina blieb still und starrt. Vor ihr lag in ganz Stadt unter der Erde. Aber sie war in Ruinen. Zerbrechend Gebut rakten wie Gebrechens in die Ha. Cato fort sie zu einem großen Gebut in der Mitte. Dort wartet ein junger Skethkrieger. War Startgebot und trug Narben von vielen Kämpfen. Sein Augen blickten misstrauisch. Donny, sagt Cato und stellten vor. Der junge Krieger mustert Gina von Kopf bis Fuß. Schien nicht beeindruckt von der menschlichen Soldat in Datum. Inneren der Gebuts entdeckt Gina etwas Faszinierendes. Überall lagen blaue Kristall herum. Sie leuchteten schwach im Dunkeln. Als sie einen berührte, spürt sie in seltsam Energie. Quantenkristall, flüstert sie aufgeregt. Dies Dinge waren wertvoll. Mit der richtigen Technologie konnten sie unglaublich Dinge tun. Gina holt teil aus ihrem zerstörten Raumschiff. Sie begann, die alten Skethmaschinen zu reparieren. Es war schwer Arbeit. Ihr Hände wurden schmutzig und sie schwitzten. Im Ansag. Donny schaut zu und schüttelt den Kopf. Sagt etwas zu Cato in ihrer Sprache. Gina verstand nicht alles, aber sie hört Zweifel in seiner Stimme. Du glaubst nicht an mich, sagt Gina zu Donny. Sie nahm einen Stock und begann, auf den Boden zu zeichnen. Sie zeichnet ein Bilder. Soldaten, die sich versteckten, Angriff, aus dem Hinterhalt, fallen verfeind. Donny schaut interessiert zu, aber wirkt immer noch skeptisch. Gina siegt ihm, why man sich ließ bewegt, why man Deckung nutzt, why man den Feind beherrscht, anstatt direkt anzugreifen. Die Sketh kämpfen ehrenhaft, aber das war gegen die Wolfach nutzlos. Bringt Jukum, sagt sie ernst. Überleben ist wichtiger. Donny schüttelt wieder den Kopf. Hielt sein Wurf hoch und matcht den Stols Pose. Für ihn war ehrenhafter Kampf fails. Aber dann passierte etwas Wichtiges. Gina schafft es. Einen der alten Kristalls am Leben zu erwecken. Ein hellblaues Licht erfüllt den Raum. Alte Maschinen begannen zu summen. Donny starrt mit offenem Mund. Dies white Menschenfrau hatten wenigen Stunden geschafft, was die Skethsit joren nicht konnten.
Vielleicht sollte doch auf ihr seltsamen Kampfmethoden hören. Vielleicht wären Menschen doch nicht so schwach, wie gedacht hat. Die ersten Angriff auf die Wolfsdrohnen wären ein großer Erfolg. Gina hat Donny und sein Anderskeff Krieger gelehrt. Wie man aus dem Hinterhalt angreift. Sie versteckten sich hinter Felsen und wurden geduldig. Als die Metalldrohnen vorüberflogen, sprangen die Skeffhöver und warfen ihr Speer. Aber diesmal zielten sie auf die schwachen Stellen. Die Gina innen gesehen hat. 3 Drohnen stürzten brennend. Zu Boden dort Donny starrt die rauchenden Racks an. Sein Augen leuchteten vor Aufregung. Das funktioniert wirklich, sagt in seiner Sprache. Gina verstand ihn nicht, aber sie sah sein Lächeln. In den nächsten Wochen kamen immer mehr Sketh aus den Bergen. Sie hatten von den erfolgreichen Angriffen gehört. Alte Krieger mit grauen Schuppen kamen genauso wie Kämpfer, die noch nie in Schlacht gesehen hatten. Der Krieg der Menschen, nannten sie es. Gina fand das lustig. Es war nicht ihr Krieg gewesen, aber jetzt war es ihr Krieg geworden. In alte Skeffrau kam zu Gina. Sie trug einen langen Stab mit Kristallen daran. Ihr Bewegungen waren langsam, aber ihr Augen waren klug und wach. Hannah, sagt sie und verbot sich leicht. Gina spürt sofort, dass dies Frau sehr wichtig war. Die anderen Sketh behandelten sie mit großem Respekt. Hannah beobachtet Gina vieltig lang. Sie sagt nichts, aber ihr Augen verfolgten jeden Schritt der Menschenfrau. Gina fühlt sich wie bei einer Prüfung. Endlich gelang es Gina, den grauen Quantenkristall richtig zu aktivieren. Das blaue Licht wird so hell, dass alle ihr Augen schützen mussten. Dann hört sie ihn schweigsam durch das Rauschen. Hier ist Colony Station Alpha 7. Was sendet da? Ginas Hirschlag schneller. Hier ist Commander Gina Park von der US Discovery. Ich bin auf Kepler 44 zu Sie gestrandet. Brauch sofort Rettung. Bei Antwort brach ihr das Haus. Commander Park, Sie gelten als tot. Kepler 44 zu Sie ist von Wolfig Streitkräften blockiert. In Rettungsmission ist unmöglich. Es tut uns leid. Die Verbindung brach ab. Gina starrt auf den dunklen Kristall. Sie war wirklich allein. Niemand wird kommen. Sie zu in dort aber dann spürt sie ihn warm Hand auf ihrer Schulter. Hannah stand neben ihr. Die alte Skeffrau hat alles verstanden, auch schon die Wort zu kennen. Du bliebst bei uns, sagt Hannah in gebrauchenem Deutsch. Gina war überrascht. Ich lerne den Sprache. Du hilfst meinem Volk. Wir helfen dir. Von diesem Tag an vertraut Hannah Gina vollkommen. Die alte Frau erklärt den anderen Sketh, dass die Menschenfrau ihr neue Anführerin war. Nicht all waren glücklich darüber, aber sie gehörten. Gina war nicht mehr nur ein gestrandet Soldatin, sie war die Hoffnung eines ganzen Volks geworden. Gina arbeitet Tag und Nacht in den Quantenkristallen. Sie hat einen Kommunikationsservant gebaut, der Wolfig Signale empfangen konnte. Die Stimmen in der fremden Sprache klangen hart und kalt, aber Gina war klug. Sie hat im Militär gelernt, wie man feine Nachrichten entschlüsselt. Langsam begann sie, die Wolfig Sprache zu verstehen. Was sie hört, ließ ihr Blut gefrieren. Kristallabbau, bei 80%, sagt die Metallstimme. Superwaff würden wir sind Tagen einsatzbereit sein. Zielbestheit, menschlicher Weltraum. Sektor 7 bis 12 wurden vollständig sterilisiert. Gina lief fast ihren Übersetzer fallen. Sterilisiert bedeutet nur eine komplette Vernichtung. Die Wolfig planten nicht nur einen Angriff. Sie wollten die gesamtmenschliche Zivilisation auslöschen. Sie ran zu Hannah, die ihm für sah und alte Geschichten erzählt. Hannah, ich muss mit dir sprechen.
Sofort. Die alte Frau sah die Panik in Ginas Gesicht. Sie folgt ihr schnell. Du einer ruhigen echter Hull. Die Wolfe bauen in Riesenhof. Erklärt Gina hastig. Sie nutzen Kristall dafür. Sie wollen mein ganzes Volk 10 Millionen von Menschen. Hannah verstand nicht ein Wort, aber sie verstand den Ernst der Lage. Ihr alten Augen wurden traurig. Wolfig immer sehr streng. Das ist ihr Weg. Wo sammeln sie die meisten Kristall? Fragt Gina dringend. Wo ist der great Ort? Hannah schwieg lang Zeit. Dann sucht sie tief. Ischet einen Ort. Wir nennen ihn die Kristallhell. Dort schlafen die Gitter und Sarah Ahnen. Sie zeichnet ihn kart in den Sand. Die Hell lag weit im Norden. Jenseits der gefährlichsten Berg. Aber du kannst nicht dorthin gehen. Warnte Hannah. Der Weg ist voller Tod. Metallberg, die sich bewegen, Surregen, der Eils aufrist. Und die Wolfe haben dort ihr starksten Krieger. Gina start auf die Sandkart. Why grog sind dies Kristall, so grogweis in Huse, antwortet Hannah. Sie lugten wie klein Sonnen, und sehr vorfahren sagten, sie haben genial Kraft. Wollten zu bewegen, ein verrückter Plan formt, sich in Ginas Kopf. Hannah was passiert, wenn man dies großen Kristall überlastet, wenn man so viel Energie hineinpumpt, die alte Frau dacht nach, dann explodieren sie, wie ein Vulkan, über 1000-mal stärker. Gina nicht langsam, das war es. Wenn sie die Kristall nicht retten konnt, dann wird sie sehr streng. Und, dabei die Wolfe superwef mit vernichten. Ich muss dorthin, sagt sie ins Klassen. Das ist Selbstmord, protestiert Hannah. Nein, antwortet Gina mit fester Stimme. Das ist die einzige Chance, beide und sehr welke zu retten. Menschen geben niemals auf, solange noch Hoffnung besteht. Die alte Frau sah etwas in Ginas Augen, was sie noch nie gesehen hat. Den unbeugsamen Willen der Menschen zu überleben. Die Armee war bereit. 400 Krieger standen in der grauen Halle versammelt. Gina schaut auf ihr Gesichter. Manch waren jung und ängstlich. Andere waren alte Veteranen mit Narben von vergangenen Schlachten. Hut kämpfen wir nicht. Nur für uns, sagt Gina laut. Hannah übersetzt ihr Wort. Wir kämpfen für all freien Völker im Universum. Cato trat vor. Trug jetzt in Rüstung aus Metall und Kristall. Wir folgen der Menschenkriegerin, sagte. Bis zum Tod. Donny nicht Testament, der Jung. Krieger hat sich sehr verändert. War nicht mehr der Stolz Einzelkämpfer von früher. Jetzt war ein Anführer, der auf sein Soldaten achtet. Der Marsch begann in der Morgendämmerung. Gina hat die Sketh in Kleingruppen aufgeteilt. Nicht mehr als 20 Krieger gingen zusammen. Das war sicher, wenn wir angegriffen wurden. Versteckt euch sofort, hat sie ihnen erklärt. Kommt nur, wenn ihr einen Vorteil habt. Die ersten Tage verliefen Gott. Sie überquerten die roten Wüsten und kletterten über zerklüftete Felsen. Gina hat gelernt, die Zeichen der Natur zu lesen. Sie wusste, wann Sturm aufzog und will gefährlich Tier lauten. Aber wird Tagen dort sich aus. Donny kam, schnell zu Gina gelaufen. Vorwärtsgesprungen, flüsterte. Sie haben uns gefunden. Gina schaut durch ihr Fernglas. Im Horizont sah sie Schwarzpunkte im Himmel. Die Drohnen kreisen wie Geier aber innen. All in Deckung, befahl sie. Niemand bewegt sich. Aber es war zu spät. Die Wolfe hatten ihr Spur aufgenommen. Bald würden ganz Armeen kommen. Wir müssen schneller werden, sagt Gina zu Cato. Aber wir können uns nicht mehr verstecken. Die nächsten Tage wurden zu einer Tlichen jagd. Die Wolfe Truppen verfolgten sie unermüdlich. Gina nutzte jeden Trick,
denn sie kannt. Sie teilt ihr Armee auf verschieden Wege auf. Sie legt voll Spüren. Sie lockt Feind in Fallen. Das ist unmöglich, sagt ein alter Skethkrieger. Wir sind zu wenig gegen so viel Feind, aber Gina likelt, seht ihr nicht. Wir werden starker, jeden Tag lernt ihr mehr. Und dies stimmt. Die Sketh kämpfen jetzt wie eine richtige Armee. Sie bewegten sich zusammen. Sie deckten sich gegenseitig. Sie deckten mit ihren Kämpfen, nicht nur mit ihren Muskeln. Bei einem Angriff in einer Schlacht zeigten sie, was sie gelernt hatten. Die Wolfsoldaten erwarten einen direkten Angriff. Stattdessen kämen die Sketh von 3 Seiten gleichzeitig. Sie nutzten die Felsen als Deckung und griffen koordiniert an. 50 Wolfkrieger wurden besiegt. Nur 3 Sketh wurden verletzt. Siehst du, sagt Gina zu Donnie, als sie die wundernde Verwundeten verband. Intelligenz ist stärker als Metallin. Die grauen Kristallhallen waren jetzt nur noch weitig entfernt, aber ihre Verfolger kämen immer hier. Der schwierigste Teil ihrer Reise lag noch worinnen. Die grauen Kristallhallen lagen wo, innen wie ein Festung aus lichten Stein. Riesig blaue Kristall ragten aus der Erde und leuchteten hell in der Dunkelheit. Aber zwischen den Kristallen bewegten sich schwarz gestalten Wolfsoldaten. Sie haben Eels befestigt, flüstert Cato. Jubel sind Walken angeschütztem. Gina beobachtet die hellen durch ihr Fernglas. 100 von Wolfkriegern patrouillierten zwischen den Kristallen. Ihr Waffen blitzten im blauen Licht. Ein direkter Angriff war Selbstmord, sagt sie nachdenklich. Aber vielleicht ist einen anderen Weg. Sie hat etwas Interessantes bemerkt. Wenn der Wein durch die Kristall pfiff, entstanden seltsamten, singend Geruch, die durch das ganz Tal holten. Donnie, sammle 20 deiner besten Krieger, befahl Gina. Ihr werdet Angriff machen, aber greift nicht direkt an, schiet und rennt weg. Verstanden, Donnie nickt. Hat gelernt, Ginas unschuldig Plan zu vertrauen. Gina klettert zu einem grauen Kristall. Sie legt ihr Hand darauf und spürt die Vibration. Dies Kristall waren wie riesig Musikinstrument, und sie hat eine Idee. Sie begann, mit einem Metallstab auf den Kristall zu schlagen. Der Ton, der entstand, war so laut und schrill, dass sich die Ohren zuhlten mussten. Aber etwas Fantastisches passierte. Die Wolfe Communicationsjet begannen zu versagen. Die Frequenz der Technologie, rief Gina aufgeregt, schlagt all auf die Kristall. Die Skethkrieger verstanden sofort. Sie begannen, mit ihren Waffen auf die grauen Kristall zu schlagen. Ein ohrenbetäubender Chor aus kristallinen Knän füllt das Tal. Die Wolfsoldaten wurden plötzlich blind und taub. Ihr Helm zeigte nur noch statisches Rauschen. Ihr Waffen funktionierten nicht mehr richtig. Jetzt, Donnie, schrie Gina. Donnie und sein Krieger griffen aus dem Hinterhalt an. Sie bewegten sich wie Geister zwischen den Kristallen. Sie schlugen, und verschwanden wieder, bevor die verwirrten Wolfe reagieren konnten. Die Schlacht wurde zu einem tödlichen Versteckspiel. Die Kristallhallen waren wie ein Labyrinth aus Licht und Schatten. Gina nutzt die Erkenntnis der Physik, Fallen, du stl in dort sie leitet das Kristallichtum, Wolfsoldaten zu blenden. Sie nutzt die Schallwellen, ihr Fein zu verwirren. Manch Kristall wurden so high von der Resonanz, dass sie explodierten und Steinlawinen auslassen. Das ist unmöglich. Guckt ein Wolfkommandant in sein kaputt Kommunikationsansel. Why can ihn Primitives Wesen und sehr Technologie besiegen? Aber Gina war nicht primitiv. Sie war ein Mensch. Und Menschen waren Meister darin,
Ihr Umgebung als Wafzu in UTZN.STUND am Stund kämpfen sie in dem kristallinen Labyrinth. Die Wolfach verloren immer mehr Soldaten, aber sie gaben nicht auf. Sie hatten Verstärkung gerufen. Wir können nicht ruhig so weitermachen, sagt Cato zu Gina. Irgendwann wurden wir müde. Gina nickt grimm. Der entscheidende Moment nahte. Sie musste den größten Kristallen im Zentrum der Hulge langen. Dort wird sich alles entscheiden. Die Schlacht war fast verloren. Von wir tapferen Skefkriegern waren nur noch wir übrig. Cato blutet aus einer Wunde im Arm. Danny konnt kaum noch stehen. Sogar die alte Hanna war gekommen. Sie kämpfen, es ist vorbei. Guckt Cato, wir sind am Singult, überall. Sie herum standen Wolfach Soldaten. Ihr roten Augen glitten in Kristalllicht. 100 Wurmwaffen waren auf die kleine Gruppe gerichtet. Aber Gina gab nicht auf. Sie stand vor dem größten Kristall in der Hull. War so groß wie ein Gebäude anleuchtet wie ein blaue Sonne. Ihr müsst gehen, sagt sie zu ihren Freunden. Rennt, ich hält sie auf. Nein, antwortet Danny fest. Wir bleiben bei dir. Du verstehst nicht, rief Gina verzweifelt. Ich werde den Kristall überleben. Werde explodieren wie ein Baum. Als wird sterben. Hannah legt ihr alte Hand auf Ginas Schulter. Wir verstehen. Aber wir lassen dich nicht allein. Gina, voll Tränen in ihren Augen. Dies tapferen Wesen waren bereit, für sie zu sterben. Sie begann, an den Kontrollen zu arbeiten. Ihr Finger flogen über die improvisierten Gurt. Die sie aus Schiffsteilen gebaut hat, der Grau-Kristall, begann heller zu leuchten. Fewer, brüllte Wolfach Kommandant. Energiestrahlen pfiffen durch die Luft. Cato und Danny sprangen vor Gina und schossen zurück. Hannah warf klein Kristallbomben, die sie selbst gemacht hat. Noch ein Minute, murmelt Gina. Wenn sie arbeitet, nur noch ein Minute. Der Kristall wird immer höher. Das blaue Licht wird so hell, dass alle Augen schützen mussten. Die Luft begann zu nisten vor Energie. Das Ding wird explodieren, schrie ein Wolfach-Soldat panisch. Rucksack, befahl der Kommandant. Aber es war zu spät. Gina schaut auf ihr Instrument. Die Energie wird stiegen enormlich. Es funktioniert. Die Explosion wird stark genug sein, ihr Superwaffe im Orbit zu zerstören. Und dann solch, sagt Cato ruhig. Es tut mir leid, flüstert Gina. Ihr solltet nicht hier sein. Wir wollten hier sein, antwortet Donny. Du hast uns gesehen, wie man für etwas Wichtiges kämpft. Die Wolfach Soldaten rannten panisch weg. Sie wussten, dass der Tod kam, aber die wir Frauen blieben zusammen. Der Kristall begann zu pulsieren. Sprungöffnungen in seiner Oberfläche, ein tiefes Drinnen öffnet die Hull. 10 Sekunden, sagt Gina. Sie nahmen sich all an den Händen. Ein Menschenfrau, zwei Skefkrieger und ein wies alte Frau. Wir Freund, die gemeinsam das Universum retten würden. Fünf wir, drei zwei das letzt, was Gina dacht. War, Menschen geben niemals auf. Als dort dann explodiert das Licht. Das blaue Licht war so hell. 1000 Sonnen. Die Explosion schüttelt den ganzen Planeten. Bird stürzen ein. Die Erde wie ein wildes Tier. Hoch oben im Weltraum zerriss die Energiewelt die Wolfach Superwaffe Papier. Das Riesigschiff, das ganz Welten vernichten kann, wurde zu gleichendem Schrott. Die Explosion sprang von Schiff zu Schiff und zerstörte die ganz feindlich FLOTTE dort in 3 Sternensystemen fielen Wolfach Kriegsschiff brennen vom Himmel. Ihr Kommunikationssystem waren tot. Ihr Stolzarmee war geschlagen. Aber tief in den Kristallhallen geschah ein Wunder.
Gina öffnet langsam die Augen. Sie lag unter einem Berg von Kristallsplittern, aber sie lebt noch. Die guten Kristall hatten sie vor der Explosion geschützt. Kato, rief sie schwach, Donny Hannah, ihn schmerzhaft still antwortet ihr. Ihr Freund waren tot. Sie hat überlebt, aber sie war allein. 3 Tage später landeten menschliche Rettungsschiff auf dem Planeten. Sie hatten die gewaltige Explosion im Weltraum gesehen und kamen, zu untersuchen, was passiert war. Hier ist jemand, rief ein Soldat. Ihn überbend, sie trugen Gina vorsichtig aus den Ruinen. Ihr Körper war voller Wunden, aber ihr Geist war stark. Die Sketh, flüstert sie. Ihr müsst den Sketh helfen. Die Menschen fanden die Überlebenden. Skethen versteckten Helen. Es waren nur noch 100 von ihnen übrig. Sie trauten ihr toten Helden, aber sie waren nicht besiegt. Gina hat ins Gesicht, wie man kommt, sagt ein junger Sketh zu den menschlichen Soldaten. Nicht nur mit Waffen, sondern mit dem Kopf. In den folgenden Jahren bauten die Sketh ihre Zivilisation wieder auf, aber diesmal machten sie es anders. Sie kombinierten ihr alte Weisheit mit menschlichen Ideen. Sie lernten Wissenschaft und Technologie, aber sie vergauen ihre Traditionen. Gina wurde zu einer Legend, nicht nur bei den Menschen, sondern im ganzen Universum. Die Geschichte der Menschenfrau, die niemals aufgab, verbreitet sich zu 100 WELT und dort Jungsketh-Krieger lernten ihre Taktiken in der Schule. Andere unterdrückt welche hörten ihr Geschichte und fanden mit zum Widerstand. Die Vorfach, einst die Herren der Galaxis, sorgen sich in die entferntesten Ecken der Weltraum zurück. Ein Mensch, sagten die Geschichten auf 1000 Welten. Ein Mensch hat eils verandert. Jahr später stand Gina vor einem Denkmal aus blauem Kristall. Darauf standen die Namen von Kato, Donny und Hannah. Sie legt Blumen nieder und lächelt traurig. Ihr hat mir gesagt, was Freundschaft bedeutet, flüstert sie. Ich werd euch nie vergessen. Der Wein wird durch die neuen Skethstadt. Kinder spielten in den Strauen. Raumschiff starteten zu den Sternen. Das Leben ging weiter. Und im ganzen Universum mussten wenn Menschen sich entscheiden zu kämpfen, geben sie niemals auf, niemals.